for university education after attaining a mean grade of C+ and above. The rest obtained grades that will comfortably enable them to join middle-level education and training colleges. Please let us all give a round of applause to our first cohort of scholars. Well done. Well done. Well done, our scholars. This transformative story of the RIM scholarship did not end here. From the first cohort of the RIM scholars, 20 of them scored a mean grade of A+, and 2 of them were here, while 160 scored a mean grade of A- in the 2023 KCSE. There were 350 candidates who scored a mean grade of P+ in the examination. Further analysis shows that there were candidates who scored less than 300 marks in the Kenya Certificate of Primary Education in the 2020 exam, but went on to score mean grades of up to A-. This is value addition that should be celebrated and which is attributable to the RIM scholarships. Ladies and gentlemen, without doubt, the program is the greatest demonstration of the fact that education has the capacity to break the intergenerational cycle of poverty. I wish to announce that all the 2023 candidates who benefited from the RIM scholarship program and scored mean grades of A and A- would automatically qualify to join the Equity Leadership Program. This would expose them to work experience and leadership training within equity across the country as their way to join the university. During the program, the students, as confirmed by Petty Waweru, would have an opportunity to start earning Kenya shillings 40,000 per month. Well done, Equity, for this particular initiative. We thank you so much. I take this opportunity to thank Equity Scholarship Foundation for according the beneficiaries of the RIM program this opportunity to not only learn, but also to earn. So far, the program supported 37,574 learners from poor households across the country to transition from primary to secondary education. The additional 14,426 we are about to launch today means that the government is going to give hope to 52,000 learners across the country. This initiative is part of the government's broader goal of 100% transition, which ensures that we do not leave any child behind in the education system. Under the RIM scholarship program, we support the free-day secondary school education program, which has made it possible for thousands of our children to transit to secondary school. And we are encouraging our parents and each and every one of us because 67% of our students. Ministry ya migoda ni yanereire mibango ya gukanja taito ciothe cia migoda iria ciheanitwo na njira ya Google County ya Nairobi gicoini na mwena wa Ngong kuria nikuo maundu ma mehereire makiria. Ministry ya migoda ithiete na mbere na kuga kuri na magana ma taito cia migoda ciheanitwo na njira itabatie ni mafitha a thirikari tole wa ngui wa muirori aratumenyithia. Rere mashira ma migoda makoretwo makiongerereka o gwakia na ngucanio cia migoda. Ministry ya migoda ni thugundite kwambika mubango mweru wa kunina mathina maya na njira ya gukanja taito ciothe ciaheanitwo na Google na andu kwigwatira ng'undu itari ciao. Akianirira mubango uyu, Minister wa migoda Alice Wahome ugite mekwambiriria na kaunti ya Nairobi, mwena wa Ngong'u kaunti-ini ya Kajiado na mwena wa Gicũa-ini iria ikuite mbũri-ta-tha. Akiuga mathina maingi maria magomeire ministry no ni kumana na toria nime sekta-ini ya migoda. We shall not honor that certificate as a land ministry. Once these records come to my notice and the notice of my principal secretary, we will recall. We will seek to recall
and to cancel. We are no longer going to tolerate a situation where fraudsters are evicting owners, true owners of land from their spaces, from their property. Wahome ongereire kuga ati kumanagia na riu guthie na mbere thirikari ndirikoragwo igitambura na gukurana allotment letters iria ene materuhitie kuringana na watho. Every allotment letter gives you the terms of that allotment. So once you don't meet do what you are supposed to do, the conditions set within the 60 days, the government, the allotment body, the commission or the county authority has the right to allocate the same property to another person and proceed to process the title. Dear field officers, kindly do not process letters of allotment that have expired, 1. 2, that have not been forwarded by the commission. Acceptance is to the commission. Acceptance is to the commission. We will forward these letters to you for further processing. Na thutha wa mubango wa thirikari wa gwikira maundu megi migunda mitambo-ini, undu uyu ni uhotithitie kungania kigina gia ciringi bilioni 14. Mwandiki mukaru ministry-ini ino Nixon Korila akiuga ni mareire mibango ya kuhitana na morito maria magomeire ministry ino. There was an issue in regards to stamp duty. We still have an issue in regards to stamp duty. We think more than 50% of the transactions are happening either unclear the stamp duty or stamp duty is not paid. And the issue, one of the issues was that the items that is a KRS system is not integrated with our system, and that we did not have visibility of the KRS system because we do the processing, the assessment from our side at glance. Kirifotera Kameme TV ni jetagwo wa Mohoro. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru ni andikithitio ari umwe wa atongoria aria mabatie guthingatwo hari kwihokerwo utongoria wa gicigo kia Mount Kenya. Riandikithia riri rihanitwo ni mubunge wa Mwea Meri Maige uria ugite ati Gavana Waiguru ni onanitie uhoti wa kiutongoria na uguo abatie gukorwo ithabu-ini ria aria maragwetwo ta mangi neo muthigi wa ruriri. Atongoria gicigo-ini kia Mount Kenya aria marumurite ndereti ya utongoria wa gicigo giki ni mokirirwo na njira nene riu wa bunge kaunti-ini ya Kirinyaga makiuga to kaunti igiri tu ciagire gukorwo ikigwetwo kuoya utongoria uyu. Mubunge wa Mwea Meri Maige augite ona korwo uteti wa giturwa giki uri haraihu ona kaunti ya Kirinyaga ndiagiriire gutigirirwo na thutha. The duo is in office and family in office and in control of this country, and I don't think there's any vacant position. But should there be a vacant position, and my words, mark my words, should there arise a vacancy, all of us have candidates. Kila mtu katika Central Kenya wamekuwa na wakati, na sisi watu wa Kirinyaga pia sisi tutakuwa pale pale katikati, si ndio? Lakini sasa ni wakati wa kufanya kazi kwa sababu watu walituandika tufanye kazi. Oikoro gatiba ni karauga wanthadi jenda rurue. Nike bari egoro tutaikoro namba mone eko ni man ni mero namba 2 akora female. Tutikairia oro andu anga ni muthuri kana mwanake. Twariria oro wa muthuri na mutumia teguo. Thiini wa Kenya kwanza gutire na njatukano. No ni muwe kawaida. Mathiga me nyungu imo matiaga gukomongana. Ona thiini wa family andu no magea na ngurani. Ko kugea na ngurani te kuga kona njatukano. Na ithui we are sorry behind our leaders and we support them, drama support to the end. Maige ugite ona gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru arite na ineri ya keria muthia ta gavana na othe marendekithia korwo ari mutongoria gicigo-ini kia Mount Kenya kumana na wira uria arutire kaunti ya Kirinyaga. Even Kirinyaga has a candidate. We have our governor who is just leaving now after 2 years, after 2 terms. It is not a reserve, I don't know, for Muranga, I don't know, for Nyeri. It's not about that. Let's have a woman deputy president this time around. And if Waiguru is not interested,
If my governor Igoro is not interested, I am interested. Uteti wa no fatie gutongoria kirima ukuretwo yuite matuko-ini ma ica ikuhi munini wa president Gathĩ Gachagua na mũmbunge wa Kĩarĩ Ndĩndĩ Nyoro aria maragwetwo na njĩra nene. Ithuĩ turera William Ruto agĩuka 2027 ndakanoke na Rigathĩ wa Gachagua agoka na Ndĩndĩ Nyoro tondu kana Rigathĩ wa Gachagua wira wake ni gwakorwo mũritũ mũno tondu ũcio nĩguo ũhoro wa ma no kana Ndĩndĩ Nyoro ona hiya gikwena tumahitia tumwe no herwo mamwe mamo no kana Rigathĩ ni gwakorwo gwikuru na koguo ndakane aritohie wira wake oke na Ndĩndĩ Nyoro nigetha hau hangi tumu support twikinya 2032 Ndĩndĩ Nyoro nake oe na bururi uthie na mbere ni wega Murang'a itu tukwambiria kwaria na tondu utongoria rugana iguru kaima Kiambu ugathie Nyeri ukaima Nyeri ugathie Kiambu riu ni kahitu na kamweke kega na tondu ni njui mundu gitwo Gathĩ Gachagua ni atugatite president wega na njira njega ona Ndĩndĩ Nyoro ni atugatite president na njira njega handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kĩarie. Mutali wa president iguru rigie maundu megie atumia Harriet Chigai ni atongoretie ikundi itiganite cia atumia gukumithia ciiko cia kuragwo kwa airetu iria ithiete na mbere kuongerereka guku bururi-ini akiaria hamwe na atongoria atumia aria mathuritwo bunge-ini hamwe na atongoria angi a ikundi cia gutetera ihoto cia umundu. Chigai ni ateteire bata wa honge cia ugitiri gwika na ihenya kurekereria uthuthuria wa ikuũ icio kuria ningi oretie kugia na njira ya kuramata nyumba cia agendi. That the government in its women's agenda explicitly committed to ending all forms of violence. This work cannot be done by one arm of government, neither one organization nor one person. It has to be a collective effort, neither one organization nor one person. It has to be a collective effort bringing together all of us as a nation, and you have seen the representation on this table. Hence, we are standing here today as women leaders from all walks of life to not only condemn the violence meted upon women and girls, but also have an intimate conversation on how we can all participate in stopping the vice within the society. It is therefore my commitment and our commitment that of the government to do all within our power. First, to nab the suspects, but to also urge the judiciary to expedite cases of intimate partner violence. To that effect, I will continue to engage and work together with the judiciary to see how best we can ensure survivors are treated with dignity in courts and that the cases do not delay. We also have the DCI, who are the investigative arm of matters to do with criminality within this country. We have to have a collective effort together with also the office of the DPP in terms of prosecution. And you can see we need an all hands on deck to ensure that all these matters are brought to book and the perpetrators are actually dealt with. I also commit to working with my sisters in Parliament to push for stiffer penalties, as well as recognizing that intimate partner violence cases are acknowledged for their misogynistic nature. As the gender data champion in government, I have been discussing how to ensure that we have good frameworks to collect data. As we all know, data informs policy and better practices. The Office of the Women Rights Advisor has an open door policy for all matters women rights and children, and this is to let you know that we are here today to work together to form solutions that will last for the next generations to come. As I thank the media for according time and space to have this open engagement, it is important that we point out the key role the media plays in shaping societal norms. I therefore urge you to avoid victim blaming and victim shaming, because no one deserves to be killed under any circumstances. One fallen sister is one too many for the society. We urge religious leaders to use their platforms to speak positively about women and help the congregation understand that women's rights are also human rights, creating a positive environment for women and our children. The government is committed to ensure that the structures that respond and support survivors do not re-victimize them.
Matters psychosocial support and safe spaces for women and children are a priority in my office and that of government. We will be doing county visits to engage with women and children, and I'm looking forward to hearing solutions from the communities that will form how the government responds to the women of this country. In conclusion, I reiterate, we witness other people's storms from the shelter of our own perspectives. Let's be mindful that we do not add the cold rain of judgment to their already soaked spirits. Let us be sensitive to the families that have lost their loved ones. They need our love and compassion and not rebuke. By victimizing the dead, we are akin to dancing on the graves of women who have fallen victim to people they trusted. Let us put all our hands on deck from whatever we are to respond to these heinous crimes. Those who are planning to rape and kill our girls, we are putting you on notice. Your days are numbered. On the same note, we urge our daughters to exercise caution on how, with whom they interact with on social platforms. This is because GBV has now taken the form of technologically assisted or facilitated gender-based violence. I want to acknowledge the women rights defenders from every ward in the country. The women who have turned up today and the young girls who have turned up today in solidarity with our fallen sisters and daughters. Women leaders who have come out in numbers at short notice. The women who are doing a lot to educate the public on matters women's rights and children. And assure you of my unrelenting quest to ensure that all women and children are safe. Be assured that this office is engaging different government agencies on your behalf. Together, we can make it happen. Asanteni sana. Atongoria mwaho-inĩ wa Kenya Kwanza mathiĩte na mbere na gũtetera ikinya rĩa thirikari rĩa waki wa nyũmba cia thogora wa raithi kana wa thĩ, makiuga o ti watho wa igoti maranyarara, ĩndĩ nĩ ũigĩrĩrĩki wao wa gĩgatiba marahingia. Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a agĩthũrima waki wa nyũmba icio mwena wa Thika, augĩte waki wa nyũmba ici noguo ũngĩhũrana na wagi wa mũnene wa mawĩra ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ ndũgamano ĩgiĩ waki wa nyũmba cia raithi ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria na gũtumũra mawoni ngũrani. Atongoria mwaho-inĩ wa Kenya Kwanza mathiĩte na mbere na kũria mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũtigĩrĩra nĩ akinyanĩria kĩoneki gĩa tabarĩra ĩno guothe bũrũri-inĩ. Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a nĩ ũrĩtie Ruto kũhingĩra maitho na matu igeria rĩa kũhotomia tabarĩra ĩno nĩ ikundi itiganĩte, o ũndũ ũmwe na mwena wa mũng'ethanĩro, kuona nĩ tabarĩra ĩgũkorwo ĩgĩcenjia ũthiũ wa bũrũri na gũtigĩrĩra Kenya ngathĩ ya thĩ nĩ megĩra na ũikaro. Project ĩno ya affordable housing nĩ rĩciria rĩega rĩa president, nĩ rĩtũhete wĩra na rĩkahe anake a gũkũ wĩra. Tũraka nyũmba block 4 na tugukorwo na nyumba 975 that is 975 houses, so that means 975 families nĩ ciraikara gũkũ. Ng'ang'a kĩaria icera-inĩ rĩake tabarĩra-inĩ ĩno taũni-inĩ ya Thika kũrĩa gũtanyĩtwo gwakwo nyũmba 975 augĩte tabarĩra ĩno nĩ ĩrĩkĩtie gũturĩra makiri ma mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra na kũmateithĩrĩria kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. Ta njĩra kũkũngĩ na kuothie ngandĩke anake akwa angĩ maigana ũndũ na kũkũngĩ andũ maigana ũndũ, arabu gũcoke gwĩkinya hĩndĩ ya gwĩkĩra ndirica na gwĩkĩra mĩrango, rĩu nakuo andũ arĩa akwa akũrĩa njua kari ya gũcinĩrĩra makorwo na mbeca. Oho nĩ orotete mwena wa mũng'ethanĩro nĩ gũtetia na kwendekithia tabarĩra ĩno ĩrũgamio, akiuga onao marĩ na mũbango ta ũyũ rĩrĩa methaga ũtongoria wa bũrũri. Kũringana na Ng'ang'a kũrĩ na ũhotekeku nyũmba ici gũkorwo irĩkĩte gwakwo mweri-inĩ wa Mũgwanja mwaka ũkĩte, akĩongerera kuga mĩeke ya mbere ya kwĩgwatĩra nyũmba ici ĩkaheo aikari a Thika. We purely relying here. Also anake a gũkũ no makorwo marĩ security ya site. Ndĩrenda kũmwĩra nyũmba ici nĩ nyũmba njake mũno wega, nĩ muona nĩ nyũmba cirakwo na mũbango mwega mũno, na nĩ ndĩrenda kuga nĩ njarĩtie na PS wa housing
tukiuga andå arä a makaheo opportunity ya mbere ya kũgũra nyũmba ici nĩ agũkuma gũkũ gwitũ Thika. Miles Mwangi ũrĩa ũrũgamĩrĩire waki wa nyũmba ici augĩte nĩ marĩkĩtie kwandĩka makĩria ma mbeũ njĩthĩ 570 mawĩra, akĩongerera kuga namba ĩno nĩ ĩtanyĩtwo kuongerereka tabarĩra ĩno ĩngĩkarĩka. Ithuĩ anake arĩa twandĩkĩte gũkũ site nĩ anake na atumia, nĩ tũramarĩha na tũramahe mũcara mwega wa gĩkĩro kĩega gĩa kũmateithia na mahote kwĩgũkĩrĩria kuma thĩna-inĩ ũrĩa wĩkuo na mahote gũteithia family ciao na ciana ciao. Kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Arutani thukuru-inĩ wa mũthingi wa St. Mercy mwena wa Kokuro kaunti-inĩ ya Migori nĩ maratongirwo nĩ kĩmako thutha wa mũrutwo wao ũmwe ũrĩa wĩrĩga kũrĩkia kĩrathi gĩa kanana mwaka mũhetũku gũcoka thukuru-inĩ akĩenda gũcokera thĩinĩ wa grade ya gatandatũ, na thengia wa Jerry Orido kwĩgwatĩra max 374 augĩte atacũkĩtie ikinya rĩrĩ thutha wa kwaga mweneni wa kũingĩra thukuru-inĩ wa thekondarĩ kumana na ũkĩa ũrĩa ũgũmĩire famĩlĩ yao. Riboti cia arutwo arĩa mararĩkire kĩrathi gĩa kanana kũremwo kũingĩra thukuru cia sekondarĩ ithiĩte na mbere na kwĩyumĩria thĩna mũnene ũrĩa ũrathinĩkania iroto cia ciana ici arĩ ũkĩa ũrĩa ũgũmĩire famĩlĩ ciao. Mwena wa Kokuro kaunti-inĩ ya Migori, Jerry Orido ahinyĩrĩrĩkĩte gũcoka thukuru kĩrathi kĩa grade 6 thutha wa kwaga mwĩhoko wa kũingĩra thukuru wa sekondarĩ kumana na wagi wa mbeca ũrĩa ũgũmĩire aciari ake. Amekuja kurudia grade ya 6 na nikamuuliza unakuja kurudia grade ya 6 na ulisema inafaa uende shule ya upili. Akasema mama yake ameshindwa kulipa pesa, amejaribu kila mahali kutafuta msaada na niliweza kuitwa Kanga, lakini sasa sababu ya school fee sijapata nafasi ya kwenda huko, so nimeona tu nirudie hapa juu huko ndo naweza jaribu, so nimeona tu nirudi nianzie darasa la 6. Jerry ũrĩa wegwatĩire max 374 atũtarĩirie akoretwo na ruo rũnene rwa ngoro nĩ ũndũ wona thengia wake kwĩrutanĩria mũno, kĩo gĩake rĩu kĩroneka gũitĩkĩrĩra irima-inĩ iriku. Mama na chochote, hata nikijaribu kumongelesha naona. Ĩyo nĩ riboti ya amwe ya arutwo arĩa maragĩthiĩ na mbere na kũhoya ũteithio wa ũrĩa mangĩkĩhota kũingĩra thĩinĩ wa thukuru cia thekondarĩ thutha wa gũkorwo na ũritũ mũnene wa kĩmbeca. Nĩ tũkũgĩa na mwĩhoko atĩ arutwo ta acio nĩ magũkorwo makĩona ũteithio ũrĩa mangĩgĩkorwo magĩbatara. No tũgũgĩkinya hau na tũkiuga nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ndurumeni matũũra-inĩ nginya rĩu twarĩkia Mohoro Gitau. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngonjiri, tuma na Nyambura wa Moshale mũthathaũri na njĩra ya ciĩko, tindia wega.